because we have a very tight schedule with the main room, TV and radio interviews will be in room 2 with Timea immediately afterwards. So as soon as the press conference is finished, we're going to move to room 2 for radio and TV, okay? It's rush hour. Please take the first seat that's available. I've never seen such a packed room. You're very popular. Oh, wow. Quick as you can, please. Players are ready. Please sit as quickly as you can. Thank you. Okay. Thank you. Ready? Play. We'll start with questions in English, please. Raise your hand if you have a question in English. Ben. Second semi-final in 3 years. Just how special has this tournament become to you, and is it less surprising that you're able to always find this sort of magic here time after time? Well, I think the magic has been happening here for me always. Like even the first time I came here as a little kid, I'm still finding out why. I have some ideas, but I'm still not sure if it's 100% this or that. But and then like as a pro, well, it's the only Grand Slam I think I've never lost yet in the first round. So already before in my first career, something was like happening here, and played some solid matches all the time. It's the Grand Slam which is like closer to us. From the region I'm coming from, a French-speaking part of Switzerland, and so we've been following it quite a lot. So, and if I'm surprised, I mean, I would say yes, because I amaze sometimes myself with the focus I can have on some important moments during the whole tournament, and probably the experience of being I've been already twice in the quarterfinals and made it even to the semi-final once, helped me a lot, especially today. And but I mean, I feel all the time as a little kid of almost 28 years old, not yet, 2 days, but yeah, I'm just very excited to be here all the time, and especially when I'm able to express myself pretty well with a tennis racket. René? Your quarterfinals last year and this year has been a tale of two kikis, essentially. How were you able to make sure that this one went your way, especially considering the very difficult circumstances with all the rain delays and everything? Yeah, last year was an appetizer though for this year. So I was ready for heavy clay too. I can say now I had the chance to practice with 4 degrees in Biel in Switzerland a couple of weeks ago, maybe a month ago. I practiced with Victoria Golubic and literally it was snowing on court. So heavy clay, I think I practiced quite well on it. So I was happy for it. I was ready for that. But today with the wind, so this is something you cannot really order to practice with in Switzerland. But I think I just tried. I mean, I don't like to play with the wind. I'm not sure if any other player likes it. But I just said, anyway, I have no choice and I have no influence on that. So I just better be friend with the wind today and with the rain delays as well. And so I just tried to take everything. I mean, it's easy to say like with a smile, but I just tried to take it like as it was coming and not getting angry about anything and just really focusing on what I can do with the options I have with the weather today. So how can I match the weather with my game plan today? How did you feel the crowd today? Because we had some players having rough experiences playing Mladenovic and French crowd, but it seemed to me that they were especially polite towards you for a French crowd. Well, I felt sometimes the big roar of a stadium, and it takes you. It's tough. I mean, it happened already today a few times, but I was really ready for that. And I mean, this is something you can expect if you play
top form, like in-form player, which is playing in front of the home crowd. And so I was really ready for that. And somehow I like it as well. I mean, I know they're not against me. I know they're rooting for her. And I just like when something's happening on a tennis court. I don't like those stadiums when you play well or both players are playing well, but they're just like kind of numb. And it wasn't like this today. So still they were rooting for her a lot. Probably not as much as against Garbiñe Muguruza the other day. The reason, I have no idea why. I'm not sure it's because I'm some kind of player. I don't know. But anyway, I knew I had to deal with it. And I think on that side, on that part, I did a quite good job. Because I think every time I heard this like big roar of the public, like even in the last game when she had a break point, right? So yeah. To be honest, I was so focused on many things that I can barely remember everything today. But I was just focusing on how am I going to win the next point? What can I do to bother her? And I was ready anyway for everything from the beginning on, and I think it helped me quite a lot to have this spirit. Happy early birthday. Thank you. Are you aware that it is also Yelena Ostapenko's birthday? Yeah, I know, because we played doubles together end of last year in Wuhan. We actually played quite well together. We were like thinking that maybe it could be a good match as well for the future to play doubles together. So yeah, it's pretty funny. So I think it's pretty cool though. I saw her in the gym just right after our matches today, and so we both said like mutually to each other, "Well done," and we hugged each other, because I mean she's a really nice girl. I mean, to me she was all the time very nice, and we practiced quite a few times together too. So I was happy for her that she was in the semifinal as well, and that we are sharing the same birthday, but lucky her, she's way younger than I. But maybe lucky me, experience-wise, I don't know. But anyway, I think those stories are just very good and nice, and you guys have something to talk about. Timea, you said a few minutes ago that you've got some feelings as to why this tournament is so special to you and why you do so well. Can you tell us a bit about what those feelings are and why you think you play so well here? As I mentioned before, I'm still not sure exactly about everything, but no, there are some things I'm going to keep for myself. Sorry, or not sorry. But I just know that, yeah, there's this fire inside of me, as I mentioned earlier this week too, which is like, yeah, keeping me, which is like really burning, like, and which is warmer, and which helps me a lot. And I think, I mean, you have your favorite surface, you have your favorite moments in the past on some tournaments. It's different for everyone. I mean, Roger, it was Wimbledon. Stan, I mean, I think as far as I knew, it was the French Open, but Australia was probably something, I mean, which became more important than the French at the first time. But then he still got, I mean, he still played very well many times here at the French, because he's as well a clay court player. At the beginning he was more a clay court player, I would say, because we shared, his former coach is my coach now, so that's the only infos I've got. But I mean, for everyone there is probably one tournament. For me, there was the former tournament in Zurich as well. Now Gstaad, there's something special. You have, I don't know, a special bond, and I'm lucky to have it here with Paris, with the French Open. So
yeah, and I'm enjoying definitely all my minutes that I'm spending here. We're going to have 3 more questions in English. Timea, Matt, Ben. Oh, okay. Selection. Tack, tack, tack. Okay. And we'll switch to Swiss. We're quite keen to speak to you. Okay. Timea, you've said a lot of times that things that happened in your past have helped you to deal with pressure more. I wonder what form you think that takes. Is it because you feel less pressure at a Grand Slam now, knowing that a Grand Slam quarterfinal isn't, you know, the be-all and end-all of life? Or if, you know, as you just said before, it gives you an extra fire in your belly? In my tiny belly, yeah? No. No. Well, being knowing that I have played already, how many? 3 other quarterfinals today. I mean, it was, my first quarterfinal here 2 years ago. It was something that, was pretty new. I mean, completely new. I could not sleep at night. It was something very big. And then experience gives you this, how do you say this, sorry, not advantage, but this knowledge that when you finish a quarterfinal of a Grand Slam, then you do your second one, your third, then you realize, well, at the end, it's as well a tennis match. I mean, you're before the quarterfinal and after the quarterfinal, you're the same player. I mean, same person. Excuse me for that, but you go to the bathroom the same way. I mean, it's not, I mean, not, at the end, it's a tennis match and you have to feel the privilege that you're playing it and you work so hard every day for your whole life to be there. Eventually, because many are not succeeding, are not going so far, are not lucky enough to go so far, or there are many things, many influences in your tennis career, but when you're over there, you just enjoy the moment. And that's what I told myself today as well. Just enjoy it. You're privileged. And, well, maybe I went through, I'm not going to say easier, but it was more smooth, emotionally for me. And, well, if I wouldn't have lost today, I would have probably tell myself the same thing. Okay, well, those are the things that I have to work on. Okay, I'm still gonna have many opportunities, and I have to create it for myself. And this is like the pressure you can put on yourself, saying like, okay, it's not because you have a good coach, you have a good team, you can have many good things, but it comes from you, from what you create, from which chances you take and when. So I was really as well trusting in myself and knowing that I've been through many things, but I'm still here, and that I'm really enjoying I'm lucky to do the job that I'm doing. So, yeah. Sorry for the long answer. So Roland Garros, the last 3 years, you've done very well. Do you actually get nervous or not at all? Yeah, it happens. I really get nervous. Like this night, like I went to bed more or less at 11. I woke up at 4, could not sleep for an hour, went back to sleep, woke up earlier than my alarm. My heart was beating like it was a rush. Then I imagined I was dreaming or doing a nightmare about I had to leave the hotel room to go to another tournament, but I forgot some things in the closets, and I had to give. I remember my nightmares and dreams pretty well, so I'm gonna really tell you, even if you're not interested. But I remember that I had like 3 towels that I wanted to give to my siblings because I have 3, but I forgot them in the closet, so it was a big drama. And so I could not get into the plane without getting the towels of the French Open. So and I woke up and I was sweating. It was terrible for me. So probably if I would not be playing a quarterfinal of a Grand Slam, I would probably not have this kind of nightmare issues. You're on
part. Ah, okay. That goes away. I would think I'm guessing. Yeah, I mean, I do get nervous, but I think everybody does. And as soon as you understand that it's the same for everyone, and thanks God it's like that, because otherwise you're a robot and you cannot feel those good emotions as well. Because if everything is just like it's just coming and it's just so easy, it would be less fun. So I try to take the fun part of it. So if I'm nervous, I try to be less nervous. If I succeed, then I'm happy, obviously, and I try to play with it, and I try to take the momentum. And but I assure you, I do get nervous, and sometimes less, sometimes more. It's something I cannot control, and I'm not trying to control. Okay, thank you. We're going to switch to Swiss press, please. Thank you. My fault, my Sorry, fault. Ben. Questions from the Swiss press, please. So if the, Raise your hand if you but want it, the microphone. okay. Timea, félicitations. Merci. C'est ta deuxième demi-finale maintenant à Paris. Tu penses que ça va aider un peu et ça va aider qu'il n'y aura pas Serena Williams? Ouais, enfin, bon, je réponds à la première partie. Alors oui, je pense que ça va aider largement. Je pense que l'expérience que j'ai eue il y a 2 ans, quoi qu'il arrive dans ma carrière tennistique, je sais que quoi qu'il arrive, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait me remettre aussi en question beaucoup de fois pour avancer encore, pour me donner plus ou mieux dans l'effort à certains moments, ou mieux gérer certaines tensions. Comprendre aussi certaines choses que je comprenais peut-être pas il y a 2 ans. De toute façon, je veux dire, ce sera quoi qu'il arrive un match super intéressant pour cette demi, mais largement, je pense que mon expérience d'il y a 2 ans va m'aider. Et puis pour la question, enfin la deuxième partie de la question, je veux dire, peu importe le nom de mon adversaire, que ce soit Serena Williams, que ce soit, enfin, t'aurais pu mentionner Maria Sharapova aussi, t'aurais pu mentionner n'importe qui d'autre. Aussi, là, je parle juste des 2 joueuses qui ont été le plus mentionnées par rapport à leurs absences ici. Mais du moment que tu es en demi-finale, j'estime que la joueuse que tu vas jouer, elle sera quoi qu'il arrive extrêmement forte et qu'elle a largement mérité sa place en demi. Donc c'est pas pour rien que c'est son nom et puis pas un autre. Je veux dire, l'adversaire qu'elle a battu aujourd'hui, même si elle l'avait déjà battu 3 fois, je pense qu'elle voulait pas laisser sa place non plus en demi-finale. Et Caroline Wozniacki a fait aussi énormément de finales de Grand Chelem aussi. Elle a une expérience plus grande que la mienne, plus grande que celle d'Ostapenko aussi. Mais malgré tout, elle a été battue aujourd'hui. Donc je pense que quoi qu'il arrive, peu importe le nom, comme je le disais, j'ai un énorme respect et aussi je sous-estime absolument pas, au contraire. Vraiment, je pense que c'est le mot respect que je vais retenir pour l'adversaire, enfin les filles qui vont le plus loin possible dans les tournois, et notamment mon adversaire qui est très jeune et malgré tout ça, elle est aussi loin. Ça veut dire qu'il y aura vraiment un match difficile pour moi. Tu peux la décrire, cet adversaire? Alors elle a cette fougue de la jeunesse qui est absolument fantastique. Elle est très très drôle, enfin très rigolote. Moi j'ai adoré jouer le double avec elle. Bon, des fois je voulais me tirer les cheveux aussi, mais je veux dire, parce que c'est cette fougue de la jeunesse qui est assez, ouais, que j'ai plus, hein. Non, j'ai plus. J'ai 8 ans de plus, j'ai plus. Quoique à Roland elle revient, cette fougue, mais je pense qu'elle a des frappes très très solides. Elle a un timing juste fantastique. J'ai l'impression que elle, du coup, je la ressens pas très, anxieuse. C'est marrant, c'était pareil en double. J'avais l'impression quand je jouais à ses côtés, j'ai l'impression qu'elle a très peu d'anxiété. Et je me suis déjà posé plusieurs fois cette question, est-ce qu'elle l'a vraiment ou pas, en l'ayant vue jouer plusieurs fois, plusieurs de ses matchs. D'ailleurs, l'année passée, quand elle a joué en finale à Doha contre Carla Suarez Navarro, j'avais suivi le match.
Et enfin, il y a plusieurs moments où je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'elle la sent pas, elle, la pression. Peut-être qu'elle la boit, ça je sais pas. Non mais vraiment, sérieusement. Et ça, c'est tout à son honneur. Et je pense qu'elle est très forte au service aussi. Voilà, je pense que c'est une joueuse très complète. On se complétait aussi très bien en double. Donc je sais que ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Timea, je peux m'imaginer ton plus grand vœu pour ton anniversaire. Est-ce que ce jour t'a déjà porté fortune ou quelque chose de spécial? Ouais, mon premier match professionnel, je l'ai fait à Lenzerheide le 8 juin. Je me suis fait 2 claquages, une à chaque cuisse. C'était 2-5 et j'ai dû abandonner. Donc voilà. Je continue ou pas? Non, j'ai pas d'autres souvenirs particuliers à part ce jour-là par rapport à mon anniversaire. Mais je sais pas, peut-être l'occasion de créer un nouveau souvenir est là. Je pense que c'est pareil aussi pour mon adversaire, évidemment. En plus, elle a un anniversaire plus important que moi, c'est 20 ans. Elle a un 2 enfin devant. Moi 28, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas encore 30. Donc il aura peut-être plus d'importance pour elle que pour moi. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas d'autres gossips sur l'anniversaire. I'll take 2 more questions, please. 2 more. Ben, if you speak French, it's now. Ah, tu parles français? Ah, ok. Contre Ostapenko, quel type de match attendez-vous? Très bien, putain, c'est cool. Voilà, he had to take his chance and he did it. Alors en français, alors je pense que... Alors dis-moi pas vous, s'il te plaît, parce que il faut que tu me dises tu. C'est la seule correction que je te fais. Alors j'attends un match très serré, j'imagine. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions, que ce soit pour elle ou pour moi. Je pense que tennistique, ce sera un match très intéressant parce que je sais que c'est une fille, comme je le disais avant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas extrêmement tendue durant ces matchs, qu'elle n'est pas très anxieuse. Donc ça sera à moi de faire en sorte qu'elle le devienne d'une certaine façon, peut-être jouer sur mon avantage tactique, sur mon expérience. Je sais que la fougue de la jeunesse peut être, elle, à son avantage aussi. Je suis au courant de ça. Je connais très bien d'ailleurs Annabelle Medina Garrigues qui l'entraîne, qui me connaît très bien aussi, tactiquement parlant. Moi, j'ai jamais battu Annabelle pour l'instant. Et puis, je sais pas si je vais pouvoir la battre vu qu'elle joue plus le simple. Mais je m'attends à ce qu'elle soit extrêmement bien préparée et puis je vais en faire de même. Mais en tout cas, je vais y laisser tout mon cœur, toute mon âme pour essayer de remporter le dernier point. Timea, vous êtes gâté en Suisse évidemment, avec Stan, Roger, Martin Hingis, enfin bon. En quoi Roger... Ça vous blase Vous êtes blasé? Anxieux, enfin pas anxieux, mais envieux. Je veux dire. En quoi Roger Federer, par exemple, en quoi t'a-t-il inspiré? Comment est-ce qu'il t'a inspiré? Je parle de Roger, mais ça peut être Martin Hingis ou ça peut être Stan Wawrinka, je sais pas, mais en quoi ces joueurs-là t'ont inspiré? Alors les 3 en tout cas ont une inspiration différente pour moi. Roger, c'est celui qui m'a fait le plus chialer de tous. Il m'a 18 fois quoi. C'est tellement d'émotions, il est tellement communicatif par rapport aux émotions, donc ouais, je suis très réceptive aussi à l'émotion dans le sport, et ça d'ailleurs dans tous les sports. Martina, j'en ai longuement parlé aussi, et puis elle le sait aussi. Au tout début, c'était un énorme fardeau pour moi, vu que j'étais extrêmement comparée à elle. Donc, ça aurait été normalement complètement différent, peut-être si elle n'avait pas eu la carrière exceptionnelle qu'elle a et qu'elle a encore.
réussir tout trop vite et puis après être tout le temps non-stop comparé à elle, c'était très compliqué pour moi. Mais c'était un honneur aussi, maintenant je l'ai compris, mais par contre à 16 ans, on le ressent pas de la même façon. Et puis, mais par contre maintenant, ça reste, c'est une copine absolument extraordinaire. On a vécu tellement de choses ensemble. Je pense qu'elle est aussi cash que moi dans ses réponses, même presque plus, je dirais. Mais on a beaucoup d'amour et de respect l'une pour l'autre. J'ai de nouveau eu un message sur mon casier. Je sais pas si vous avez suivi, mais lors du dernier match, j'ai eu une petite note de Martina. Là, j'en ai de nouveau eu un. Je vais de nouveau prendre une photo. Mais il y a beaucoup de complicité entre nous et surtout, on a vécu un rêve en commun ensemble il y a un petit peu moins d'une année qui était juste fantastique. Et pour ce qui est de Stan, lui, c'est une inspiration, mais éternelle, je pense, et ça devrait l'être presque plus que n'importe quel autre joueur suisse pour toutes les futures générations, car il a un talent qui est très dur que peu de personnes ont. C'est une chose d'avoir le toucher, etc., la science du jeu, évidemment, ça, il l'a aussi, mais il a la besogne, le travail. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aussi travailleur que lui. Et je pense que son histoire, de la proximité que j'ai évidemment avec Dimitri aussi, ça m'a permis de comprendre tout ce travail aussi. Et j'ai de la chance d'ailleurs de ce côté-là. Mais c'est un exemple au quotidien, vraiment, Stan, peu importe, il tombe, il se relève, il continue, il tombe, il se relève, il continue. Et puis après, au fait, maintenant, il tombe plus tant que ça. Puis maintenant, il a décidé de gagner je ne sais combien de grands chelems. Maintenant, déjà, Rodge, il le faisait. Martina, elle le fait aussi en double. Stan, sérieux, moi, de mon côté, des fois, je gagne un tournoi, ils sont un peu là, ouais, bon, ok, d'accord. Les autres, ils ont des grands chelems, toi, sérieux, tu veux, un tournoi, Donc, du coup, ils me poussent tous les trois. Et puis ainsi que tous les autres joueurs, Belinda aussi, Victoria aussi, à aller encore plus haut, à pas avoir de limite au fait. Et puis on sait pas où elle est la limite et du coup je pense tous à leur façon, ils m'inspirent, même si c'est des fois dur de faire partie de ce groupe de martiens. Je suis très fière au fait de juste être à leur talon pour l'instant, et puis ça me motive en tout cas largement pour aller encore plus haut. Okay, thank you everybody. Kiki Mladenovic is coming straight in. Thank you. So TVs and radios in room 2, please, for Timea. I cross? Yeah, we can cross, I think.